Good afternoon to all my dear students. Yes, today's topic is from inorganic chemistry and it is, as you are aware, P block elements. Fine. Yes, so in this chapter or in this session we'll be discussing about group 15, 16, 17 and 18. Okay, some of the key points, let us go through it and later we'll see the question answer related to these groups. Fine, shall we begin? Yes. Now, let us begin with first group, that is group 15 under P block. Fine. So, group 15. Okay, group 15 elements. Now, what are the elements belonging to this group, dear guys? Yes. So, it is nitrogen, then phosphorus, isn't it? Arsenic, and okay, before that antimony. Before and antimony and bismuth. So these are the elements of group 15, as you know. Fine. No? So general properties, if you discuss, so physical properties I'm talking about, their size, atomic size, those trends we have studied in the classification of elements. From that onwards, isn't it? General trend, how does the atomic size varies, ionic size changes, electronic configuration, am I right? Ionization enthalpy. Now, if you speak specifically about ionization enthalpy, okay, ionization enthalpy, and it is, you know, related to the yes, electronic configuration. So we have a noble gas structure Ng, let me write, okay, or rare gas, and the outer electronic configuration is ns2 and np3, isn't it? Group 15 elements. Now if you observe the valency or the outer electronic configuration, which clearly says that they have got half filled electrons in the outermost p subshell, and of course the completely ns2 filled s subshell. So therefore you can say that the electronic configuration reveals that their ionization enthalpy is high compared to the previous group, that is group 14, which we studied in the P block of first PU. Then the next one, group 16. General trend, what it says, you tell me? Across the period, ionization enthalpy increases, but here is exception. Group 15 elements are having higher ionization enthalpy compared to group 16. Otherwise 16 is supposed to have more. It is because of the half filled electronic configuration. Did you get this? Yes. Now also talking about their oxidation state, okay, so they show +3 because 3 more electrons it required, as well as 3 electrons if lost, the ns2 configuration is possible, right? So they show oxidation state +3 and +5. Okay, of course the first member, that is nitrogen, also shows the oxidation state of -3. What does it mean? It can take 3 electrons. Okay, so -3 +3 +5 are the oxidation states of these members. Having said that, the individually when you observe these group members, they vary, I mean in terms of oxidation state. The stability of +3 oxidation state, stability decreases. Are you understanding? No, they supposed to increase down the group, isn't it? Stability of +3 oxidation state increases. Why it has to increase, you tell me? Because as you move down the group, the inert pair effect operates. So the s electrons are not available, therefore +3 oxidation state becomes more and more stable down the group of group 15 I'm talking about. Is that okay? Yes. So please do remember, or in other words you can say that +5 oxidation state decreases down the group because of the non-availability of these 2 electrons. So these are the general characteristics. Okay, fine. Next, -3 oxidation state predominantly shown by the first member, that is nitrogen. When you move down the group, -3 oxidation state decreases. Why? Because of the increase in size, it is not ready to accept electron. Electron repulsion dominates over the nucleus and the electron attraction. Thereby -3 oxidation state most commonly you are observing in nitrogen. Okay, for nitrogen.
Is that fine? Yes. So this is all about the initial few points under the elements called, group 15 elements. Now all these elements together called as nicogens. Okay, what are nicogens? Let me explain about it. Okay, nicogens, the alternate name for the group 15 elements. Nicogenesis, that means suffocation causing compounds. These elements are going to form suffocation causing compounds. As a result, these are called as nicogens. Please do remember. Okay, so group 15 elements are said to be nicogens. Is that fine? Is that fine? Yes. Moving ahead. Okay, about their hydrides. How do they form these compounds? Okay, so the group 15 element hydrides, boiling point to be studied, thermal stability of group 15 elements, of hydrides of group 15 elements. Okay, then bond angles. Are you getting? Basicity, basic nature, or basicity, what we call these things to be learned now, shall we? Yes. So next you write side heading as hydrides. Okay, hydrides of, so I'll write here hydrides of group 15. So they form hydrides of the type EH3. As we know, the oxidation state -3 ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ +1 ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ EH3 type of hydrides are going to be formed. So if I write their hydrides of these elements, nitrogen hydride is nothing but ammonia, then phosphorus hydrogen is phosphine, then we have got arsenius, right, or arsenic hydride, then antimony hydride, SbH3, and then bismuth hydride, okay, BiH3. Did you get this? Yes. Now bond angle, first point, bond angle. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15. Okay, how does they change or vary? Bond angle decreases as we move from ammonia to the bismuth hydride. Bond angle is going to decrease. Andre highest bond angle ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ammonia. ಯಾಕೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? reason. Okay, the reason for this, reason why bond angle decreases. Bond angle decreases because decrease in the, okay, decrease in the bond pair repulsion. Important. Okay, due to decrease in the bond pair repulsion, their bond angle decreases down the group. So first point. Next, after bond angle, let me write basic nature. Okay, basicity, because these are comparative and almost same, therefore we can remember. So property ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈ ಆರ್ಡರ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ, ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್? ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The ability to donate lone pair of electron. Am I right? Electron pair donors are called as bases. So ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆದ ಕಾರಣ NH3 is strong base. So you can say that basic nature of hydrides of group 15 decreases in this order. Alva? Yes, BH3, then BiH3. Okay, so reason ಕೇಳಿದ್ರೆ size increases. Okay, so size of the group elements are going to increase. As a result, ability to donate electron also, they are inversely proportional, decreasing. So this is about the basic nature. Fine. Boiling point. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ their intermolecular attractions, right? ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ವ್ಯಾಂಡರ್ವಾಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಯಾವುದು? ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ increases, down the group increases. Phosphine ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PH3, then ASH3, arsenious hydride, then comes it is
okay, your ammonia NH3. Okay, I'm writing it is the boiling point order. Okay, boiling point order pH ನಂತರ AS, right? Then it is SbH3. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಿಸ್ಮತ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ irregular trend is observed because see ammonia has got more boiling point than other two. Reason is hydrogen bonding. ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು, ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಯಸ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಆಯ್ತು. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಏನು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗದೆ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಸಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ರೈಟ್? ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ breakable, right? You can break them easily. So thereby the stability, thermal stability goes like this. Ammonia is highest stable, then comes what is that? Phosphine pH3, then it is ASH3, okay, then SbH3, and least stable and highly reactive of the bismuth hydride. So this is about their thermal stability. Is that fine? Simple, right? So ಈ ಆರ್ಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ರಿವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್? ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. bismuth hydride. Why? Because its stability is least, so it is highly reactive. So thermal stability ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, reducing power. Yes, tell me. Ammonia least, then comes pH3, then comes arsenious hydride, then it is SbH3, and finally BiH3. Did you get this? Yes, important order, okay, in this chapter. Please do remember. Yes. So this is about the hydrides and their important characteristics. Okay, so moving ahead, they form two types of chlorides or halides rather we can say. Okay, depending on the oxidation number +3 ಮತ್ತು +5 ದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡು ಟೈಪಿನ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಆಯ್ತು, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? ಎಸ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ EX3 ಆ್ಯಂಡ್ EX5. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಡ್. NCl5 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ d orbital. ಸೊ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್: small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, absence of vacant d orbital, then ability to form p-pi bonding. p orbitalಗಳು pi bonding ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಉಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. whereas arsenic, phosphorus etc will show d-pi p-pi bonding ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ d-pi bond. d orbitalಗಳು pi bond ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ವೆರಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ರೈಟ್? 1 hour ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟೈರ್ 12 hour ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ EX3 ಮತ್ತು EX5 ಎರಡು ಟೈಪಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಉಂಟು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ PCl3 ಆ್ಯಂಡ್ PCl5 ಡಿಯರ್ ಗೈಸ್. PCl5 ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂತ ಕೇಳಿದರೆ, PCl5 is a one compound which has got two types of bonds. I mean chemical bonding ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನದು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ PCl5 goes like this: Cl, then
Okay, here comes Cl, Cl and Cl. So trigonal bipyramidal structure, and it has got two types of bonds. One, this type of bond is called as axial bonds. Okay, and these bonds are said to be equatorial. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡು ಟೈಪಿನ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪೆಂಟಾ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, NCl5 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಂಟಾ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ d orbital. Done. So this is about the halide formation. Fine. So moving ahead, oxides. Okay, formation of oxides. Oxides of group 15. Okay, nitrogen forms number of oxides, as you know, and I'll write directly the type oxides of nitrogen. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಫಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ರೈಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಗಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ N2O, nitrous oxide is called as laughing gas because it induces laughter, isn't it? So oxides ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗುವ. N2O nitrous oxide, then NO nitric oxide, next N2O3, right, dinitrogen trioxide, then N2O4 dinitrogen tetroxide, and N2O5. Remember, so these are the 5 oxides of nitrogen. Now if you speak about their acidic nature or acidic strength, the strongest acid is here, dinitrogen pentoxide. Okay, N2O5 is the strongest acid, or acidic character increases, or oxidizing nature anta helbodu. Strongest oxidizing agent is N2O5 because highest state does not exist, they have to get reduced, therefore is the strongest oxidizing agent. Please remember this. Okay, you write here acidic strength, okay, increases, or oxidizing nature. Fine. This is about the nitrogen. What about the other oxides of the same group? ಬೇರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ P2O5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, phosphorus pentoxide is having a highest stability. Okay, ನೀವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ highest stability P2O5. next you have arsenious As2O5, then you have Sb2O5, and finally Bi2O5. so this is the stability order. Please remember that is stability order. Okay, so which one is more stable ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ P2O5. now you may wonder where is the N2O5. hello, N2O5 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? here. Okay, before Sb2, I mean after Sb2O5 you will get the stability order for N2O5. okay, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. where exactly the stability of N2O5 comes? it is after Sb2O5. okay, so you can write there. so here you write stability. okay, here I will add that as well, N2O5, then Bi2O5. so highest stability ಹೇಳಿದ್ರೆ P2O5, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಡನ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ I'll write here. okay, next one, acidic nature of different pentahalides of group 15. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ N2O5 ಬೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. then comes P2O5, then comes arsenious pentoxide, then it is Sb2O5, and least is Bi2O5. that is about the acidic nature of group 15 elements. is that fine? hope you can see. yes, good, fine. so moving ahead, this is about the P block elements and group, their general characteristics of chemical property. I mean to say that. okay, now what else we have to discuss here? phosphine, pH3 compound, then oxoacids of phosphorus,
right? Phosphine, oxoacids of phosphorus. Then ammonia, ನಾನು NCERT ಇದ್ದದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ammonia Haber's process, conditions to be remembered, okay, manufacturing of ammonia. So ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, nitrogen plus hydrogen in the presence of catalyst, iron, finely powdered iron, molybdenum as a promoter. Then ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ can be used as a catalyst again, Al2O3 as a promoter ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ 200 atmospheric temperature pressure and 500 to 700 or ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು 700 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -46.3 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. Fine, yes. So let me discuss about the next point, which is nothing but phosphine. Okay. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡು ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸಿನ allotrophic forms. So side heading right, allotrophic forms of phosphorus. Okay. So side heading you write allotropes or allotropic forms. Phosphorus, allotropic forms. So first one you have white or yellow phosphorus, and on exposure to air it turns yellow phosphorus. Okay, now how to prepare it? Okay, white phosphorus is highly poisonous. First point is a poisonous one. You can take down these points. Poisonous, right? First point. Next, it burns in air. Okay, burns in air. Done. And turns yellow. Already ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. Now how to prepare it? Or what happens? Okay, how to prepare ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಈಗ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ P4 ಫಾರ್ಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟೆಟ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ equal to 60 degree. In ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH in aqueous medium H2, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್? ಯು ನೋ ಇಟ್, PH3 plus what? NaH2PO2. H3PO2 is hypophosphorus acid. Na ಅಂದರೆ sodium hypophosphide is formed. Sodium hypophosphide. Okay, phosphide is formed along with the phosphine. Is that fine? So white phosphorus is going to give phosphine. So balance the equation, 3 moles each. Okay, so 3 NaOH, 3 H2 and 3 moles of NaH2PO2. Done. So this is about the white phosphorus. Second one is the red phosphorus, and it is obtained by white phosphorus by heating white phosphorus to 240 degree Celsius to 250 degree Celsius. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಸೈಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ used in safety match. Okay, safety match. Okay, so safety matches ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸ್ಟೇಬಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್.
of phosphorus. So this is about the allotropes of phosphorus. Then next, oxoacids. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ oxoacids? ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ one by one along with the structure. So phosphorus, double bond O, okay, OH, H and H. What is this? Hypophosphorus. Okay, I'm sorry, please change. Hypophosphorus acid, first one. This is monobasic acid. Next, reducing power is there because pH direct bond untu, adakku reduction ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. So highest reducing nature is for hypophosphorus acid because of 2 pH bond. Next you have P double bond O, OH, okay, H3PO2 ಇದು next H3PO3. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು OH, next H. So dibasic acid and reduction is there or reducing power is there because 1 pH bond is there. H3PO3 which is known as phosphorus acid. Okay, phosphorus acid. Next you have P double bond O, OH, OH and OH. What is this? Phosphoric acid or orthophosphoric acid. Phosphoric acid. Okay, so tribasic acid. Kelbodu, out of the following the monobasic acid is or dibasic acid is, tribasic acid is. You supposed to answer in such cases. Next let us go for dimeric form. Bariyavalla dimeric form. So yavudagbodu dimeric form? Yes, so here it is. Pyrophosphoric acid bardu bidu. Phosphoric acid, pyrophosphoric acid ಹೇಗಿರ್ತದೆ? P double bond O, OH, OH, P double bond O, OH and OH. Here comes oxygen linkage. So H4P2, H4P2O7 ಅಲ್ವಾ? 6 plus 1 7. So ಇದು pyrophosphoric acid and tetrabasic acid. ಕೇಳ್ಬೋದು monobasic, dibasic, tribasic and tetrabasic. I mean apart from this you have one more, metaphosphoric acid. How to write it? P double bond O, P double bond O, OH. So HPO3. Okay, HPO3 is metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. Okay, phosphoric acid. Then so oxoacids ಬಗ್ಗೆ doubt illalla, important concept, oxoacids of phosphorus. Now I remain with the 2 oxides of phosphorus. Okay, that I will complete it. Then phosphine ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರೆದು ಬಿಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, how to prepare phosphine. So next ನೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ NCERT. ಎಸ್, ಸೊ oxides, 2 types of oxides, P2O6, okay, P2O3 it exists in dimeric form, so P4O6, okay, and P2O5 that exists in tetrameric, P4O10. So phosphorus trioxide ಅದು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡೈಮರ್ ಆಗಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ಸಹ ಡೈಮರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ POP ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟುಂಟು, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ P4O6. ಓಕೆ, ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದು? P oxygen oxygen oxygen, P, okay, oxygen, one more here, then again P, one, you connect here, one more, and finally P, 1, 2 and third one. Okay, so this is the structure of P2O3 which is known as P4O6. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P4O10 ಇಂದ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಗೆ? P, write double bond here, okay, then O and O. Next P double bond O,
O and one more O. What about here? P, O, double bond O, connect this. Then P, right, double bond O, O, connect this, and here. So this is about the P2O5, which is P4O10. Important structures of phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. Okay. Next note and the what happens when calcium phosphide Ca3P2. Okay, so calcium phosphide is treated with water. When it is added to water, H2, our reaction we are going to get calcium hydroxide CaOH twice plus what? pH3, first pH3. How to balance it? 3 calcium, so 3, 2 phosphorus, so 2, so 6 oxygen is there, so multiply by 6. So this is it. So phosphine preparation again like this. So 2 methods I taught you to prepare phosphine. One is phosphorus ಗೆ NaOH, ಇನ್ನೊಂದು calcium phosphide ಗೆ water ಹಾಕೋದು. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ previous years ಅಲ್ಲಿ, so we have come across it. Next in this chapter we left with nitric acid. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. nitric acid ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ? Oxoacids process. Okay, what are you supposed to do in Oxoacids process? Please do remember and obtain nitric acid 68% pure. Remaining ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, right? The azeotropic mixture form ಆಗ್ತದೆ. Okay, this is about the nitric acid. Then its reaction, copper ನೊಟ್ಟಿಗೆ dilute nitric acid ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾಪರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್, NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ again on the group 15 elements. Hope that is clear to you, so that I will move on to the next one. What is the next one? Group 16. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. NH3 ಮತ್ತು NF3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ NH3 has got highest dipole moment. Fine. Yes. Moving on to the group 16. Group 16. Important points. Side heading, right? Side heading group 16. Okay, ಬರಿತೀರಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೆನ್ ಸಲ್ಫರ್, ದೆನ್ ಸೆಲೇನಿಯಂ, then tellurium, isn't it? And finally polonium. So this is a radioactive, so study about these 4 elements, isn't it? Yes. Similar to the previous group, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಫೈನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಟೆಲೂರಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 because of their electronic configuration. Electronic configuration of these elements ಹೇಗಿರ್ತದೆ? rare gas structure, right? Then NS2 NP4, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಯಾಕೆ? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ -2 ಇರ್ತದೆ. Of course it can show the other oxidation states as well, but common oxidation state is -2, so O2- ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay with this? Yes. Next about ionization enthalpy ಆಯಿತು, electron configuration ಆಯಿತು, oxidation state ಆಯಿತು. And if you see as such, next the electronegativity.
electronegativity order oxygen, sulfur, selenium, tellurium ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? oxygen being small in size, right, second highest electronegative element among their group, right, or among themselves ಅಥವಾ between these same group elements highest for it is oxygen ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೆ highest ಉಂಟು ಯಾವುದು? electronegativity is highest for oxygen. Done? Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರಿಗೆ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಸಲ್ಫರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫಿನಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬಾಂಡ್, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೆನ್ ಸೆಲೇನಿಯಂ, ದೆನ್ ಟೆಲೂರಿಯಂ. So always the bond dissociation energy is more for sulfur bond, then comes oxygen. So this is the order. Reason ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, therefore it should have highest bond dissociation energy, but this doesn't happen for the simple reason that since the size is very small, when they come close to each other they have got lone pairs, you see, right? There is a repulsion between lone pair of two oxygen atoms, so the atoms, right, are moving away. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸಣ್ಣದುಂಟು, ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಉಂಟು. ಸಲ್ಫರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದ ಕಾರಣ ಈ ಆರ್ಡರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್, ಹೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳು? ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್, ದೆನ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬರೀಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್? ಎಸ್, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಳಿ. H2O similar to that of group 15, H2S, H2SE and H2TE. polonium ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್? ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, reducing power or ಇದನ್ನು ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, reducing power is nothing but ability or ease with which hydrogen is obtained. So hydrogen ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಟೆಲೂರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ H2O, right, H2S, then H2SE and H2TE. Okay, so this is about the acidic nature. Strongest acid of group 16, tellurium hydride. Fine. Next, thermal stability. ಹೇಳಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ? H2 ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ H2O, H2S, H2SE and H2TE. So this is about the few important points under sulfur, right, family or oxygen family. Sorry alva. Next, moving ahead towards the oxoacids. Will we go for it? Yes, oxoacids of sulfur. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಝೋನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, later we'll see it. Okay, sulfur plus oxygen, sulfur dioxide, then sulfur dioxide plus oxygen will give sulfur trioxide, then oleum preparation.
ನೆನ್ಪುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಿಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆಸಿಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, H2SO3, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, OH, ದೆನ್ OH, H2SO3 ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಎಸ್ ಬರೀವು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ H2SO3 sulfurous acid. Sulfurous acid. What about next one? Sulfuric acid. What is the structure? Yes, double bond OH and OH. Right? So H2SO4. Fine. Next, okay. What about the next one? You can, of course, in redox reactions also, I taught you that Carros acid, Marshall's acid, then pyrosulfuric acid, oleum. ನೆನ್ಪುಂಟಲ್ಲ, ಪೈರೋಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಓಲಿಯಂ. ಅದಾದಂದ್ರೆ ಡೈಥಯೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೀಗ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀವಲ್ಲ, ಡೈಥಯೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2S2O6. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾರೋಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೆಯೋ. ಏನು ಕ್ಯಾರೋಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು OH OH, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ as peroxymonosulfuric acid, and that is called as Carros acid, H2SO5. Remaining I'll write here. We have next one, yavadu, peroxy disulfuric acid, right? So S double bond OH, S double bond OH, here O like this. So H2S2O8. What is this? Peroxy disulfuric acid, known as Marshall's acid. Okay, next oleum. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆಯುವುದಷ್ಟೇ. S double bond OH O, S double bond OH, H2S2O7, pyrosulfuric acid, which is also known as oleum. Done, oleum. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡೈಥಯೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಏನದು, S double bond OH, directly it is connected to next sulfur atom, right? OH. So what is the formula? H2S2O6, dithionic acid. Remember these 6 oxo acids. Okay. Similar to the anomalous properties of nitrogen, you have anomalous properties of oxygen as well. Need not mention that, I suppose, because we have come across that nitrogen adella onde first member igella ikku onde problem enu, high ionization enthalpy, high electronegativity, absence of vacant d orbital, ability to form p pi bonding, adu elladrallu hage hold ಆಗ್ತದೆ. Yes. Next, sulfuric acid contact process preparation. Then reactions of sulfuric acid, very important reactions to be remembered. What happens when organic acid, formic acid is treated with sulfuric acid, concentrated? Enagtade, it's a dehydrating agent, remember. Okay, it's dehydrating agent, removes water. So H2O tegiri, remaining enu CO plus H2. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್,
and treated with the concentrated sulfuric acid, what it will give? H2O will be removed, right? So remaining is CO2 plus CO plus H2O. Important. Finally, glucose, if you take charring reaction, right? So ಯಾವುದು ಸಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳು, ಸಿ ಇಸ್ 12 H22 O11 ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, a black mass of carbon, right? C, how many? 12. Then remaining H2, 6 H2O is formed. Okay, so important, 6 or 12 H2O here, right? Yes. Okay, 12 H2O. So that is about the glucose reaction. What happens? 22 into, so 11 sir. Just better, right? Yes. So this is about the reactions of concentrated sulfuric acid. Important. Apart from this, of course, NCERT li bandu zinc nottige enaagtade, copper sulfuric acid nottige hege react adella important, but adu bittu enella points untundo nanu helta iruvanthadu. Okay, so this is about the group 16. And apart from this, you had one more, reactions of sulfuric acid with PCl5. Reaction of sulfuric acid with PCl5. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. When H2SO4, I'll write that in different way. Okay, SO2OH, H2SO4 treated with the PCl5. What will you get? You'll get Cl, SO2, Cl. OH ಅನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ POCl3 plus HCl. Okay, so this is known as sulfuryl chloride. Sulfuryl chloride. Please do remember it. Okay, so when sulfuric acid is treated with PCl5, sulfuryl chloride is obtained. So okay, can balance this 2 and 2 HCl, right? So 6 plus 2 8 plus 2 10, so 2 PCl5. So this is about the group 16 elements. Quickly once we'll glance through the group next group element, that is group 17. Okay, so I'll focus on next group 17 elements. CET ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ NCERT ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು. I'm sorry. Yes. Side heading you write group 17. Okay. Group 17. You know halogen series. So which are those? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Of course, let's not forget about the last one, astatine, right? Astatine. So which is a radioactive. So need not be worried about their chemistry or its chemistry rather. Why? Radioactive elements are the chemistry change ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು, so we won't bother about that. Okay, so these are the elements of group 17. These are called as halogens. Previous one, first one group 15, nicogens, suffocation causing. Group 16, I forget about that to write their extra or their other name. They are ಯಾವುದು? ಎಸ್ ನೈಕೋಜನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ 16 ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋಡಿನ್, ರೈಟ್? Electron gain enthalpy, electron gain enthalpy.
ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು electron gain enthalpy order? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ electron gain enthalpy ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ electron gain ಅಂದ್ರೇನು? To take electron, ability to take electron, right? That is more in chlorine because of its larger 3p orbital in space compared to 2p orbitals of fluorine. We have studied in classification of elements alidu, right? So chlorine, then comes fluorine, then bromine, then iodine. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, yes, this is also important. Highest bond energy, okay, is for the second one, that is chlorine. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ Cl2 has got highest bond energy. So let me write Cl like this. Okay, this is more. Then comes after this fluorine, right? So fluorine bond energy comes, but do remember, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಆದ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಈ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿನ ಹಾಗೆ ಎಸಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ನೋಡಿಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ. ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 ಗ್ರೂಪ್ 17 ಇಂದು, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಬರೀತೀರಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ದೆನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ reducing nature or acidic nature, acidic strength. This even in equilibrium we dealt. Okay, ಹೇಗಿರ್ತದೆ? we have strongest acid reducing nature, right? HF, then comes HCl, then HBr, then HI. So hydrogen iodide is strongest acid or strongest reducing agent. ಯಾಕೆ? HI bond is weak, therefore probability or possibility of getting hydrogen is more in the case of HI. Next, stability, thermal stability ಹೇಳಿ. thermal stability, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, thermal stability ಹೇಳಿ. thermal stability, that is nothing but more stable is the shortest bond distance, right? HF, then comes HCl, then HBr, then HI, obviously true, right? Finally boiling point. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್, right, the compound, boiling point is not going to vary. So according to the trend, HF, then HCl, then HBr, like this it has to move, right? So HI has to be the strongest boiling point or highest boiling point compound. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವ HI, right? Highest boiling point compound is HI, then HBr, right? HBr, next HCl, ಇನ್ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು? HF, ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ HF ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ HF ಇಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, H ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, H ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ HF ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Is that fine? Yes, done. Next, so after this oxoacids, okay, I'd like to highlight oxoacids of chlorine. Side heading, right? Oxoacids of chlorine or halogen, okay, any halogen. So oxoacids anta saaku side heading. Okay, hope it is visible, right? Yes. So only 5 minutes left, dear guys. Test papers, okay, is uploaded.
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 10 minutes ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಆಕ್ಸೋಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು? ಆಕ್ಸೋಆಸಿಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ HClO2, okay, HClO3 and HClO4. Okay, now what is this? Hypochlorous acid. Hypochlorous acid. Oxidation state +1. Idu +3. Idu +5 and here +7. So hypochlorous acid, chlorous acid. I have taken only chlorine oxoacids. You can write bromine as well. Okay, then comes here chloric acid, and here it is a perchloric acid. Remember, this is the strongest acid. Okay, perchloric acid is the strongest acid, stronger than sulfuric acid because its oxidation state is highest. When central element oxidation state alli kaltadu now oxidation chapter alli alwa, when central element is in its highest oxidation state, that will become strongest acid. Then so you hige bariyodu, acidic character increases. Okay, so that you write it as a acidic character. Oxidizing power as well as acidic nature is in that order. Here you put that. Okay, increasing acidic strength. Fine. So among different oxoacids, idu right, halogens in same chlorine middle ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ acidic strength? S. So ಫ್ಲೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. HClO3 ತಗೊಂಡು, ಓಕೆ, HClO3 ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ HClO4 ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ HClO3 or even you can go for HClO4, absolutely no problem. HClO3, then HbRO3 and HiO3. If you take, this is the order because iodine is a larger atom. Okay, so that is the strength, acidic strength oxoacids ಗೆ ಬಂದ್ರೆ. Okay, done. Next, moving ahead towards the interhalogen compounds. Okay, interhalogen compounds ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. 3 types in the XX-3, right, XX-5. 3 types of interhalogen compounds are formed. And ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇದರಲ್ಲಿ central halogen atom should be larger one and the attached atom should be smaller one. ಒಪ್ತೀರಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IF7 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಟಮ್, therefore it is attached atom, central atom is iodine. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೊಂದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ IF3, ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ IF5, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ClF3, ರೈಟ್, ClF5, BrF, ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳುಂಟು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡ್ T ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಉಂಟು, NCERT ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಪೆಂಟಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ClF3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತೆ, ಏನು ClF3, Cl, ರೈಟ್, F and F. Here comes 2 lone pair, isn't it? ಸೊ T ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದೊಂದು ಮರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ClF3 ಅದು. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ IF7 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. IF7 ಏನು ಪೆಂಟಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಕ್ಟೈಡಲ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ NaOH ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ NH3 plus Cl2. What we do, we take excess of ammonia. So what are the products when ammonia is taken in excess? When ammonia is in excess, what product can be observed? Nitrogen and ammonium chloride, isn't it? So N2 plus NH4Cl. So here you write 8NH3, here
3Cl2. Done. So what I supposed to write here? 6, right? So 6 plus 2, 8 nitrogen, hydrogen 18, 18 into chlorine 6. Done. Next time what I'll do is I'll go for excess of chlorine. So NH3 plus Cl2. ಇವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, explosive compound called nitrogen trichloride, right? NCl3 is obtained. Plus what is the byproduct? HCl plus HCl. So this time excess is chlorine. Okay, important reaction, therefore I have written it. Okay, so NH3 and 3Cl2 and here 3HCl. Done. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು NaOH into NCl ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್, ರೈಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರೂಪ್ 18 ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ, NCl ಏನುಂಟದೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 0 electron affinity, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 0 electron affinity. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಸಿನಾನಿಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಸಿನಾನ್ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೂರಿಡೋ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, XePtF6 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ app. Okay, teachment app, go and answer it. After half an hour we'll see the solution of it. Thank you. Hello students, yes, hope you have gone through the question paper and you have answered well, I suppose, right? Now let us discuss the answers for these questions. Most of them are direct one, isn't it? Yes. So first one, which one is the anhydride of perchloric acid? So what is the meaning of anhydride state? Waterless state. You remove water from that. As such you cannot remove water. Yake ಅಲ್ಲಿ H2 ಇಲ್ಲ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ಡೈಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ anhydride of this is HClO4 2 moles. Okay, remove water from that H2, so you will get Cl2O7, right? Cl2O7. So option D. Next, second one. Fluorine does not show positive oxidation state due to the absence of fluorine. Of course, d orbital is absent. Because of that, it is not showing the positive oxidation state. Alva? Adu reason alla. Of course, it is not having any vacant d orbital. Vacant d orbital is ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೋವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದೇರ್, therefore option D, none is the right choice. Yes. Third one, which of the following has greatest reducing power? ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? HI. ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು ವೀಕ್? HI ಬಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ A. Yes. Next, fourth one. A 500 gram toothpaste sample has 0.2 gram of fluoride concentration. What is the concentration of fluoride in terms of ppm? So idu ppm calculation bartade. ppm is equal to what? Mass of fluoride divided by total mass, alwa? Yes, total mass. ppm means in 10 to the power 6. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.2 ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಉಂಟು 500 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ಹೌ ಮಚ್? 10 to the power 4 ಆಯ್ತು ಇದು. 500, 2 0, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ತೆಗೀರಿ. ಸೊ 10 to the power 4 into 2, 2000, right? 20,000 by 5 is 400, right? Yes, 2000 by 5, 400 ppm. So answer is there, option C. Sari alva? Next, fifth one. The type of bonding in HCl molecule is
HCl electronegativity difference is there, so it is not a pure covalent bond, and neither it is an ionic bond. So partial covalent bond, or which is known as polar covalent bond, B. Sixth one, the outer electronic structure of 3s2 3p5 is possessed by oxygen, chlorine, bromine and argon. So it is halogen ಅಲ್ಲಿ chlorine ಮತ್ತೆ bromine ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು chlorine. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. Seventh one, what is the oxidation state of chlorine hypochlorous acid? I have written that hypochlorous acid, all the oxoacids. So oxidation state is +1. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಹೋದ ಕಾರಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್. Eighth one, which one of the following ion has the highest value of ionic radius? This is a general statement. Size of cation is smaller than the parent atom and anion is greater than parent atom, and among the different anions, one with higher charge has got larger size. So option C. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ, -2 ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one. Hope you can see, dear guys, isn't it? Yes. Clearly visible. Good. Next. Ninth one, right? For electron affinity of halogen, which of the following order is correct? This we have seen, option D. Now electron affinity order ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ? Chlorine first, next fluorine, next bromine, next iodine. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ D is the right one. 10th one. Which of the following has lowest ionization energy? So down the group ionization energy decreases alwa, lowest ಆಗಬೇಕು down the group element ನೋಡಿ, oxygen, nitrogen, fluorine ಎಲ್ಲ first member and sulfur comes in the second. So ಅದ ಕಾರಣ option D. 11th one. When concentrated sulfuric acid comes in contact with sugar, it becomes black due to, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ ಚಾರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 11th one is D. Okay. Next, 12th. Which of the following has the highest dipole moment? So CO2 is a linear, zero dipole moment. Chemical bonding we learned. Fluorine again linear. BF to beryllium fluoride also linear. So water bent shape. So adike dipole moment untu. Option C. Right? O, H and H. Dipole direction is like this. But you have got two lone pairs, isn't it? Like this. So illi direction ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೆರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಡನ್. 13th one. Which of the following has the least bond angle? Bond angle beryllium fluoride linear 180, ammonia 107.5 degree, methane 109, water 104. So least is for B, right? 104.5 degree. 14th one. The acid which has the peroxy linkage: sulfurous acid, pyrosulfuric acid, dithionic acid, carous acid. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ oxoacids ನೀವು ನೋಡಿ. So carous acid is the one. 15th. Sulfuric acid reacts with PCl5. This is seen, option C, right? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ. 16th one ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ. 16th one. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಲ್ಫರಿಗೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 17th one. What is the oxidation number of sulfur in Na2S4O7? So Na2S4O7 ಅಲ್ಲ, O6 ಅಲ್ವಾ? O6. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದು +1 into 2, ರೈಟ್? ಸಲ್ಫರ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ 4x ಯು ರೈಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ -12 ಆಗ್ತದೆ 6 into, that should be equal to 0. Am I right? So 4x equal to 10. That implies x equal to +5/2. So option yes, D.
18th one. In the species O2, O2 plus, O2 minus and O2 minus, the correct decreasing order of bond strength. This question rather from chemical bonding again, but oxygen related the karana kottad ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಆದಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ion ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಲ್ವಾ, ಅದೇ ಕಾರಣ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ O2 ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ O2 ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. MOT ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸಿ ಬರಿಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 19th one. Of the following set which does not contain isoelectronic species. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PO4 3 ಮೈನಸ್, SO4 2 ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ClO4 ಮೈನಸ್. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ 50 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು. ಸೊ 50 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ್ಯಾಫೋರ್ ಐಸೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 15, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟು 4 32 ಆಯಿತು. ಸೊ 32 ಪ್ಲಸ್ 15 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ದೆನ್ 3 ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. SO4 ಸಲ್ಫರ್ ಇಂದ 16, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 32 48 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ CN ಕಾರ್ಬನ್ 6 ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7 13 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ 14 ಆಯಿತು, 14 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 32 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಚ್. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ SO3 2 ಮೈನಸಲ್ಲಿ 42 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ CO3 2 ಮೈನಸಲ್ಲಿ 32 ಇರೋದು, NO3 ಮೈನಸಲ್ಲಿ 32. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಐಸೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 20th one. The number of chlorine to oxygen bonds in Cl2O7. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. Cl2O7 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯುವ. Cl 2 ಉಂಟಂತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು O Cl double bond double bond double bond. That's it. Okay, so this is your compound. Now you can count alwa. Cl ಏನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ, Cl2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾವುದಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 6 ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಉಂಟು. ಸೊ 14 ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, 14 ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21st. ಅದು 31st ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? 21st. Xenon does not form compounds with. Xenoniಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ should be comparable. Ionization enthalpy of xenon can be compared with that of fluorine as well as oxygen. So it forms compound with fluorine and oxygen, but not with xenon trioxide ಉಂಟು, XeO3 ಅಂತ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, XeO2F2 ಉಂಟು, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ xenon ಒಟ್ಟಿಗೆ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 22nd one. The number of vacant orbitals in the valence shell of phosphorus. Write it. Phosphorus na valence shell ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ದು? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ವಾ? 3p3 ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? 10 ಪ್ಲಸ್ 3 15 ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಡನ್. ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದು? 3d, ರೈಟ್? 3d ಉಂಟು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, 3d 0. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೇಕೆಂಟ್, therefore vacant orbitals are 5. Option A. 23rd one. Which of the following halides the mx bond length are not equal? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ mx ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್?
ನಾನು ಒಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸಿನ ಪೆಂಟಾ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಟ್ರಿಗನಾಲ್ ಬೈಪೈರಿಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ PCl3 ಅದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಿರಮಿಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ. NF3 ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, NCl3 ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ PF5, how the structure? P, F and F. But what about here? F and F. Here F. So these two are different bonds, right? Axial bond and equatorial. Therefore this is it, option C. 24th one, which of the following is a tetrabasic acid? Tetrabasic acid ಯಾವುದು? Orthophosphoric acid tribasic, hypophosphorus is monobasic, metaphosphoric is also monobasic, but pyrophosphoric is tetrabasic. Option D. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೀರಿ. ನೀವು ಬರೀತೀರಾ? H4P2O5 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು OH OH O P ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು OH ಮತ್ತು OH. ಸೊ 4 OH ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. 25th one, red phosphorus can be obtained from white phosphorus by heating it with the catalyst in atmosphere. Option A. 26th one, phosphine is produced by adding water to calcium phosphide. Option C. What causes nitrogen to be chemically inert? Chemically inert nitrogen ಯಾವುದಾಗುವುದು? ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೇವರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದವರು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ appears to be right. Absence of bond polarity, that is also true. Short internuclear distance, absolutely fine. High bond energy, this is even true. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ತುಂಬ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇನರ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಅಥವಾ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೌದು. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 27th is D. Okay. 28th one, the number of sigma bonds in P4O10 is? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 28th one ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್, ನೋಡು. Right here, okay. Eighth one, the number of sigma bonds in P4O10. So you write P4O10 molecule, already written once. P4O10 alwa, double bond O O P double bond O and one more here, then O P double bond O, isn't it? P O, connect these, done, and double bond. Count ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 2 3 4 5 6 7. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಇರ್ತದೆ. 8 9 10 11 12 13 14 ಒಂದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು 15, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ 16. ಸೊ there are 16 sigma bonds. So option B. 29th one, the number of atoms of hydrogen attached to phosphorus atom in hypophosphorus acid is? Number of reducing nature ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೆನಪುಂಟಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ? P double bond OH ಅಲ್ವಾ? H and H. How many hydrogen atoms are attached to phosphorus directly? 2. So option B. 30th. Please take down 30th one. Number of POP bridges in the structure of phosphorus pentoxide and phosphorus trioxide. So phosphorus pentoxide ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, right? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ POP bridges ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಹೇಳಿ?
ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. POP 1, POP 2, POP 3, POP 4, POP 5, POP 6, totally 6. Same thing is applicable. Just turn your pages. Okay, synopsis ಬರ್ದಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು P4O6 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಏನು, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ POP bridges are same in both phosphorus trioxide as well as phosphorus pentoxide. So 6,6. Which is nothing but option A. Next, 31st. The sites of safety matches contain, okay, option A. I told you red phosphorus and sand powder together will make the sites of matchbox. Next, P4S3, okay, strike anywhere matches ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದು. P4S3 ಬೇಕಿದ್ರೆ strike, okay, strike anywhere matches. Please take down. Okay, what next? KClO3, ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಇರಲಿ. KClO3 plus KNO3, sulfur and antimony. This combination is used in head of safety matchbox. Okay, ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 31st one. Next, 32nd. Which of the following is most acidic? You have seen this, right? A, nitrogen pentoxide. 33rd one. In P4O6, the number of oxygen atoms bonded to each phosphorus atom is. P4O6 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬರಿತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಡ್ರಾ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. POO, right? PO and O. PO and O. POO connected, right? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 1, 2 and 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ oxygen atoms bonded to each phosphorus. Number of oxygen atoms, how many? 1, 2 and 3. So option C. Done? Yes. So next, thirty-fourth one. With respect to protonic acids, which of the following statement is correct? pH3 is more basic than ammonia. No basic order we have written, so it is option B. pH3 is less basic than ammonia. Okay, when you move down the group of hydrides of group 15, basic nature decreases, right? So ammonia is a more basic. Last one, 35th. The PPP bond angle in white phosphorus is. This I have given you, right? The structure hege phosphorus connect this and at the center, right? So bond angle is 60 degree. Option D. Done? Yes. So work out homework questions as always I used to say. Okay, so please do that today evening, and we'll see next chapter as scheduled, D and F block elements. Thank you guys. We'll meet in the next class.